Voina trigonometry trigoa heights and distances kan solve anga heights and distance hi apoimo wangin hi kan solve ma saberanga achan chu hei heights and distance hi question hi aron kalve zia exam na pianga aron kalve zia ni wang hi alo thailo solve lo thailo shet thiam apoimo lu to ko wangin hi shet thiam in shet thiam thei turang berin karon zir tiranga ani pon thattegin luk dawin in lo ngai thladon nia khami ma hian question kan lu ma hian hi in shet turan nia trigonometric ratio table hi poimo MMA sin sin 0 degree atang sin 90 degree in kara enge omti hi shet turania khatyang dawin cos po poimo a 10 le hei pat abik takin hei pathum hi apoimo a chuwangin hei in shet thiam chuan har sa don lo ani ti hi abik takin hei sin le cos in shet thiam chuan thil adang jong chu jon chua har to lo ani chuwangin hei hi in shet thiam theiang berin karon zir tiranga height and distances ania nakina po hei karon entil thinanga heta formula hei formula san mm lo ma se hei number atang hi question tam tak kan solve do ni ti karon shet tir masa ani ama saberin hei hi kan solve anga two men on either side of the temple hei question solve mayan hei an also pakhat kan solve anga the length of the shadow of a 10 meter high tree heta tree omta se hei tree angin kan ngai to anga tree heta oma 10 meter ania hei if the angle of elevation is if the angle of elevation of the sun angle of elevation a tree the length of the shadow a shadow hi jon chwa to heta shadow ma heta ni omta se hi ni ani anga hei kha thingkung ania heta oma tree hei he engzat nge ti kha ne question ron zo hi chuwan angle kha hei hi 30 degree tin zia ka question a chuwan hei hi kan apply hal do ni hei le hei khan pe a hei kan jon chwa tu ni wangin heta angle omta se some people have curly brown hair turned permanent black ti hi hei kan mang char don ni heta chuwangin 10 heta perpendicular le base hei perpendicular ania helam pangi perpendicular helam pangi base helam pangi hypotenuse ania chuwangin ma se hei pani an pe ka wangin perpendicular le base chu heta 10 ania 10 30 degree chu enge perpendicular chu 10 ania base chu x tin kan ziak ton ni 10 by x ania 10 30 degree chu engjang kan ti chon heta 10 30 degree taw ma 10 30 degree chu 1 by root 3 ania chuwangin 10 30 degree chu 1 by root 3 ania 10 by x ania hei cross multiply ula x equal to 10 root 3 ani wangin answer chu x chu hei chu 10 root 3 ti na ni answer chu option number 4 ani next question kan lut ma langa anuam job na turin hei top na lampang kan solve mayanga hei kan solve anga if the ratio of the length of a vertical rod ti chon heta ading mek ti na nia and the length of this shadow kha helam pang ania is 1:3 tia hei 1 hei root 3 eta se angle of elevation angle hei degree exact nge ti kha nia asoi chu hei perpendicular le base an pek chuan nichina po turn permanent black ani perpendicular le base na kha jon turini 10 theta chu exact ni kan ti chuan perpendicular le base ani wangin 1 by root 3 ania 1 by root 3 kan ti chu 10 theta chu 1 by root 3 chu 10 30 degree ni wangin 10 le 10 cancel thia
heta chu 30 degree chu wangin answer chu option number 4 ani. Next kan lu tanga anuam jok deuh tur te kha kan solve ma sanga ei kan solve to mayanga. Two men on either side of the temple. Hei kan solve lo mayanga nakina initiative nakina poimo chuan kan solve le dayanga ma se tu na solve chuan nakina initiative lo palang ti ka hlau ve dewa nakina kan solve zo kanga hei kan solve anga. An observer 2 meter tall having an elevation an observer hei ania 2 meter tall hei a question hei karon da ma se answer a question he dik vak lo wangin hei kan solve lo mangan ni china mi kha kan solve zo ka nga hei two men on either side of the temple of 40 meter height observe its two men mi pani adinga mi pani oma tower temple pakhat hei temple ani ta se 40 meter ania on either side of the temple atia heta mi pakhat oma heta mi pakhat oma. Observe its angle of elevation 30 degree and 30 degree heta hei ground ani ta heta atop kha 30 degree in an end atiani antia heta 30 degree ve ania hei a temple san dan hi 40 meter na. What is the distance between the two men? Hey distance heta chang hemi in kar hi engzan nge ti kha ne question ron zo hi chuwan hei kan jong chwa kang eng tin nge kan jon chwa don ti chuan hei chau kan la anga helam pang chau left side chau kan la anga hei hi 40 ania hei hi 30 degree ni chuan hei jong chhuak taula 30 degree ve ania wangin pani ania a size ai nang don ti nani aleng kha ai nang dona chu wangin hei le hei jon chwa tur ne hei an pek wangin perpendicular le base ani le a 10 30 degree ani le a 10 30 degree chu engza ne kan ti chuan a 10 chu enge perpendicular by base ania perpendicular chu 40 by base hi kan chalo wang x kan tianga x 10 30 degree chu 1 by root 3 ania cross multiply le taula x chu 40 root 3 ti nani ma se helam pangpo ala oma wangin hei po 30 degree ai nang che ni wan hei po x kan the ni chu wang x pani chu 40 multiplied 40 root 3 multiplied by 2 chu 80 root 3 chu wang answer chu 80 root 3 ani hei ania. Next question kan lu tanga. The angle of elevation of the top of a tower from point level ground is 45 degree. Top of a tower hei hi hetiang kan ta lenga top of a tower hei kha heta chang an en chuan hei 45 degree ani 40 degree ka ka 45 degree ani atia. When move 20 meter towards hei kha tower ania hei hi tower ania when move 20 meter towards 20 meter heta chang kha angle of elevation kha 60 degree antile a chu wangin what is the height of the tower hei hi jon chwa tur ania height of the tower jon chwa tur na h kan mang dayanga heta ma che hei hi kan shat apoi mo wang x kan manganga heta angle pani am to wangin hei le perpendicular le base ani le a chu wangin 10 kan mang le the ni 10 45 degree kan mang ma sanga 45 degree chu h by 45 degree ni chuan hemi thleng hemi in kar ti na ni hemi hei in kar hi 20 ania chu wangin 20 avai hian chu heta chang hemi in kar chu 20 plus x ani ngai don ni 20 plus x ania 1045 chu a formula in en chuan 1 ania x hei h by 20 plus x ani to a height chu 20 plus x ani cross multiply ula transfer ula 20 plus x an hei 1045 atang ania 1060 atang chu enge kan ti chuan perpendicular by base chu 1060 chu hemi in kar chu ania chu wang in hei hi x chu ani don ni
tan 60 degree kan ti chuan root 3 ania heta hei hi insert chuan in samai don ni tan 60 degree root 3 chu wang in hei khi current an tir te kher to longa in by heart thi chuan by heart tu la a chan chu in mang reng don ni heta h by x ania x chu engzan ai kan ti chu a height chu engzan ai kan ti chuan hei hi by an in transfer chuan multiply dona chu wangin root 3x ani hei hi a height pakhat na ania hei po a height pakhat ania ai nang ve ve height chu inang ma se azia da dai nang lo ti wangin hei le hei equal ti na ni mai ani chu wangin 20 plus x equal to root 3x I equal ti na ni mai ani chu wangin x transfer ta ula root 3x minus x equal to 20 ti na ni maya hei hi a common in minus lo ma se common oma common hi x ania root 3 minus 1 equal to 20 ania x chu engzan kan ti chuan hei mi in kara multiply oma chu wangin 20 by root 3 minus 1 ania ma se hei hi 20 by root 3 minus 1 x ania hei hi a height ania kan jon chwa tu chu wangin a height chu heta trangpon in jong chuak theya heta trangpon in jong chuak thein du namona in jong chuak the ani hei hi anom hel zo ka wangin hei hi kan mang zo ka nga height equal to root 3x ania xi in hei kan mang thei to a root 3 multiplied by 20 by root 3 minus 1 ania hei hi engza tur nge kan ti chuan root 3 minus 1 20 root 3 nia answer tur chu nia ma se hetianga by fraction om lo in an pe ka wangin hei hi fraction om lo atang fraction om lo in kan siam don ni multiplied by root 3 plus 1 ve ven kan manga root 3 plus 1 ania hei hi engza tur nge kan ti chuan hei in multiply chuan root 3 a square minus b square chu a plus b a minus b ani wangin a plus b a minus b form in hei hi auma chu wangin hei hi a square minus b square kan da the ni root 3 square minus 1 square hei chu enge kan ti chuan achung lampang chu 20 root 3 plus 1 in kan da theya 20 root 3 le root 3 multiply chuan 20 root 3 le root 3 multiply chuan 3 ani a chan chu root 3 holding square chu cancel chuan 3 ni maya chu wangin 3 ania plus 20 root 3 le 1 in multiply chuan 20 root 3 ni maya hei square le square cancel theya 3 minus 1 chu 2 ani hei 60 20 multiplied by 3 to 60 plus 20 root 3 by 2 ania hei hi common laula a common chu enge kan ti chuan 20 ania heta 20 le 16 divide chuan 3 in muanga 23 or 16 even 3 plus root 3 ania 3 plus root 3 ania wangin noi lampang 2 oma 2 10 or 20 ni wangin 2 na 10 root 3 plus root 3 plus root 3 om to chuan hei hi answer ngal mai ni 10 3 plus root 3 10 3 plus root 3 hei po a common in lat 3 plus root 3 hei ni zo kani answer hatiang dawin hei karon rap mayanga achan thwe ta kan mang khati em dang te chu sei em don lo ni ti hi heta karon shat tira chan chu hei hi heta enge root te kha fraction om te kha fraction lo kan da wangin a sei khania adang te chu khati em na sei don lo ani two poles that at the top of two poles of height 24 and
meter and 36 meter are connected by a wire atia pole pani awma heta pole pani ta se pakhat kha 36 pakhat kha 24 ania. If the wire makes an angle of 60 degree with the horizon atia heta wire awma heta hi 60 degree atia 60 degree ani atia, then the length of the wire is hi mile hemi in kar khi eng zat nge ti kha ne question ron zo awa hian hi 36 ania hi 24 ania chu ti ni chuan hemi le hemi in kar in sia tangai chu eng zat nge ti chuan 36 an awa hian 36 ania 24 hi 24 in minus chuan heta 24 in minus chuan hemi cha chuak do ni chu bang 36 minus 24 chu 12 ania 12 ani chu wang in tuna hei le perpendicular le hypotenuse om na chu enge sin ania sin theta sin chu some people have ani wangin sin 60 degree chu 12 by perpendicular by hypotenuse ania sin 60 degree chu enge kan ti chuan √3 by 2 ania 12 by x ania hei hi engza tur nge kan ti chuan kon cross multiply anga cross multiply ta ula hi √3x equal to 12 multiplied by 2 chu 24 ania chu wangin x chu 24 by √3 ani hei po answer a enula fraction in nam lowa chu wan fraction lawin kan da don ni multiplied by √3 by √3 in ti chuan hei hi 24 √3 ni to a √3 le √3 multiply chuan √3 holding square ti na le nge nga square root le square in cancel chuan 3 ania 3 8 are 24 chu wang answer chu 8 √3 mai ani chu wang hei a length of the wire a thread kha 8 √3 ani chu wang answer chu option number 3 ani. Next kan lu tanga the shade of a pole 16 meter high shade of a pole kha hei hi 6 meter ania the shadow of a is 15 meter long 15 meter long atia shadow kha hi 15 meter ania. At the same time the shadow of a tree at the same time the shadow of a tree heta tree hei hi tree angin kan ngai to anga is 25 meter long 25 meter long atia chu wangin find the what is the height of the tree hei ha x kha jon chwa to hei hi pole ania hei hi tree ani chu wang hei x kha jon chwa tur ani mai ni chu wang hei ahun lai cha hian a shadow nisa a shadow kha nia so chu wang a angle hi a inang don ani hei a angle inang nge ngai don ni en a chan chu at the same time atia ahun ainang ti nani mai ni chu wang in a height kha jon kan jong chwa kanga engti kan jon chwa don ti chuan hei hi a angle ainang ve wangin perpendicular le base ania perpendicular le base ania chu wa angle inang na chu perpendicular le base of na chu 10 ania turn permanent break ani wangin 10 theta equal to x by 25 ania perpendicular pakhat chu 10 theta equal to 6 by 15 ania perpendicular le base ania wangin chu wangin hei 10 theta ve inanga chu wangin x by 25 equal to 6 by 15 ai nang don ti na ni 3 2 are 6 3 5 are 15 ania 5 5 are 25 chu wangin x2 hei transfer taila equal to 10 chu wangin answer chu option number 2 ani tuna next question kan lu tanga the shadow of a tower standing on a level plane is 30 meter longer when sun's elevation changes from 60 degree to 30 degree atia a tower pakhata soya heta po tower pakhata soi wangin hei hi tower angin kan ngai to anga the shadow of a tower standing on a level plane hei hi hetiangin a om le a
hei 60 degree hei 30 degree ni ta se plane is 30 meter longer when the sun elevation changes from 60 degree to 30 degree chu wan hei ka 30 degree in a longer zo kani ati ni hei kha x ni ta se ni china po tiang thel kan solve to a find the height of the tower he height jon chwa tur ani chu wang in heta po 10 30 degree kan lama sanga 10 30 degree chu height by hei heta chang la ka ngai don ani wangin 30 plus x ani don ani 30 plus x 10 30 degree chu 1 by root 3 ania chu wangin height by 30 plus x ania a height chu ang zari kan ti chuan 30 plus x by root 3 ani cross multiply tau line shemai don ni lo point hei transfer top la hei khat 10 30 degree tuna 10 60 degree chu enge kan ti chuan 10 60 degree chu perpendicular by base chu hei 60 degree he mun thlang chau ni wan x ani dona 60 degree kan ti chuan 10 60 degree chu root 3 ania h by x ania height chu root 3x ani he kha height pakhat na he kha height panhi na nia tun a height ve a height ve ni wang in ai helam pang po ai equal don ti na ni mai ani chu wang in eta 30 plus x by root 3 equal to root 3x ania 30 plus x equal to hei transfer taula root 3 la root 3 chu ni china po karon cancel pui to wang in 3 kan jack top nga langa 30 equal to 3x hei in transfer chuan minus x ania nga 30 equal to 3x minus x chu 3 minus 1 chu 2x ania x chu ang zani kan ti chuan transfer taula divide in aron kalanga 30 by 2 equal to 15 ania x kan chatwa hei 15 ania ma se hei jon chwa turnya height kha heta trangthok in jong chhuak the anga height equal to root 3 x ania root 3 into 15 ani wang in answer to 15 root 3 ani hey option number 4 a height kha option number 4 15 root 3 ani next question kan lu tanga ei karon rap le lok anga an electric pole was broken at a certain height heta electric pole oma hei electric pole hi heta a broken atia heta a break awangin hei heta chhuata oma tolaya oma hei hetiangin a to am hei 60 degree ani chiani ati ani chuwang in hemi le ani chuan hei le hei hi ai inang chia don ti na ni a broken ani wangin at the ground 160 with at the ground at 160 meter apart chuan hei 160 meter atia find the original height of the pole hei jon chwa turani hei kanjon chwa thina turin hei po kan la thia hei po hei pakhat hei kanjong chwa ma sanga zo hei pakhat kanjong chwa kanga hei x y ni ta se hei kanjong chwa kanga zo no hei kanjong chwa donani chu wangin hei le hei perpendicular le base kan lama sanga chu 10 60 degree perpendicular le base ania root 3 ania 10 60 degree chu perpendicular chu y ania base chu 160 ania y chu engzame kan ti chuan 160 root 3 ani in transfer chuan khatiang deuin hei le hypotenuse le base na chu enge kan ti chuan base by hypotenuse chu cos some people have curly brown hair base by hypotenuse chu cos ania cos 60 degree ania base chu 160 by x ania cos 60 degree chu engzani kan ti chuan heta cos 60 degree mu theyanga cos 60 degree chu 1 by 2 ania chu wangin heta cos 60 degree chu 1 by 2 equal to 160 by x ania
hei chu wang x chu eng jang le kan ti chuan hei cross multiply taula 320 ania tuna hei kha x ania hei po a pole ania hei po electric poles ania hei pani in plus chuan electric poles san dan kha in chemai don ni chu wangin x plus y equal to 320 plus heta kan jak ma sa zo ka nga hei hi 320 160 root 3 plus 320 ania hei common laula 160 common anga heta 116 divide chuan root 3 chawo ma plus 320 320 le 160 divide chuan 2 ania chu wang hei hi 160 root 3 plus 2 hi answer ni mai ni option number 1. Next question kan lut anga. A ladder is resting against the wall. Wall heta oma. Ladder hi resting heta. Ladder ni ta se hi ladder ania. Hi a wall ani. The angle between the foot and the ladder of the wall and a wall is 60 degree till ya hi 60 degree ani. And the foot of the ladder is 3.6 meter away from the wall. Hi 3.4 ati chu wangin find the length of the ladder hi length kha eng zat nge ti kha ne hi x kan la le anga base le hypotenuse om na chu eng kan ti chon curly brown hair chu wangin cos ania cos 60 degree chu 3.4 le x brown hair ania cos 60 degree chu heta po kan solve to cos 60 degree chu 1/2 ani awangin hei po 1/2 equal to 3.4 by x ania cross multiply chuan hei line cross multiply chuan 4 2 are 8 point 3 2 are 6 6.8 ni mai ni 6.8 4 2 are 8 hei 3.4 3.6 ni zo kani answer heta 3.6 hei ka ziak suala 3.6 turania hei pos 3.6 chu wangin 6 2 are 12 point 3 2 are 6 7 7.2 meter chu wangin answer chu 7.2 ani hei he state exam na aron kal to a hei karon solve pui le anga a building is 50 meter high hei building eta se 50 meter ania. What is the angle of elevation of the top of a building from the point of the ground, which is 50 root 3 hei kha 50 root 3 ani ati chu wangin hei hi angle of elevation hei eng zat nge ti kha nia soyom ja chu wangin perpendicular le base ania so heta an ja kha chu wangin heta perpendicular base of na chu 10 ani tan permanent black ani wangin tan theta equal to perpendicular by base ania perpendicular to 50 ania 50 by 50 root 3 50 le 15 cancel thia chu 1 by root 3 tan theta 1 by root 3 chu enge kan ti chuan 30 degree ani chu wangin answer chu option A 30 degree ani. Next kan lu tanga a ladder leaning against the wall make a 6 hei po ni china mi ne nai nang chi a heta hei hi ania wall kha wall hei hi 60 degree ati ani if the foot of the ladder hi hei mun is 3 meter from the wall 3 meter what is the length of the ladder hei hi jon chwa tur ania hei x kan ti le anga length of the ladder kha chu ti ni chuan base le hypotenuse of na chu curly brown hair cos ania cos 60 degree chu base by hypotenuse ania cos 60 degree kan ti chuan 1/2 ni le a base chu 3 ania hypotenuse chu x ania wang in cross multiply la x equal to 6 x kan ti chuan enge length of the ladder ni wangin answer to option number B ni mai ani. Next question kan du tanga question ala oma a kite is attached to a string
a kite is attached to a string and the other end of the string a kite is attached to a string atia kite kite in changa hata kite kha hata mi pakhatin hata awma and the other end of the string is fixed on the plain ground hata plain ground na ania. If the kite is flying at the height of 50 meter above the ground heta trong heta kite oma heta 50 meter above the ground and heta ground atang and the string makes an angle of 30 degree, then the length of the string hei po jon chwa le turania hei po hei le hei ania hei jon chwa tu ni wangin perpendicular le hypotenuse som na chu nge kan ti chuan sin ania sin 30 degree. Some people have ania perpendicular to 50 ania 50 by base to hypotenuse to x ania sin 30 degree kan ti chuan 1 by root 3 ania chu wangin the length of the string heta if the kite is flying at the height of 50 meter above the ground sin 30 degree the string makes an angle of 30 degree above the ground sin 30 degree sin 30 degree to 1 by root 3 ni lawa 1 by 2 ni zoka kasiak swal wangin x equal to hei le hei cross multiply ula ani chuan 50 multiplied by 2 chu 100 ania chu wangin answer chu 100 option C ani kan class lak thei etiang khenga ni kalome